I just felt it was me. Anita, na, it is like Sonia only. If I see myself today, if I see 7G today, or even for the first time when I watched the movie, I just felt that, you know, somewhere it's very near to what I am. Intuition irundhathu and the character towards the end. This is why she goes and you know, she spends that one day with the guy, because she has one inner knowing that something is going to end. And then, you know, every time if Selva is asking me to do a film for him, I cannot say no, because he's my guru, you know, he's launched me. And plus working with him, I have to give him open time. I work in a creative atmosphere. Everyday life is like that. But that is one quality that, you know, that attracts me a lot towards a man. A person has to be creative. You know, for me, I would respect you more if you are honest about things. Because then that's how I am. I don't have any filters. Filter போட்டாலும் சீக்கிரமாக ஒரு 4-5 சாய்ஸ் கிடைக்கும். ஃபில்டரே இல்லைன்னா எப்படி சாய்ஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு? வாட்டம்லா நண்பர்களுக்கு ரவிசங்கர் பேரன்பும் வணக்கமும். இன்னைக்கு இந்த நிகழ்ச்சி நம்ம சந்திக்க இருக்கிறது வந்து ஒரு சென்சிபிள் ஆக்ட்ரஸ். எனக்கு பர்சனலாக தெரிஞ்சு பேராசா கிடையாது, ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக ஒரு கண்டென்ட்டான லைஃப்பை வாழக்கூடிய ஒரு ஆக்ட்ரஸ் சோனியா அகர்வால். ரொம்ப நாள் கழிச்சு சந்திக்கிறோம். இது ஒரு இஃப் கிளாஸ் கொஸ்டின், ஓகேவா? இப்போ வந்து உங்களுக்கு காதல் கொண்டேனுக்கு ஒரு ஆடிஷனுக்கு ஒரு கால் வருது. அந்த கால் வராமல் இருந்தா, இஃப் யூ டிடன்ட் கெட் கால் அண்ட் காதல் கொண்டேன் நீங்கள் நடிக்காமல் இருந்தால், if you did the act in the movie காதல் கொண்டேன், அடுத்தது வந்து அடுக்கடுத்த படங்கள் சினிமா கேரியரில் வராமல் இருந்தால், செல்வா மேரேஜ் பண்ணாமல் இருந்தால், நீங்கள் இன்னைக்கு படம் நடிக்காமல் இருந்தால் எப்படி இருந்திருக்கும்? One thing for sure that I'll be an actor, because ஏன்னா நான் பாம்பேல இருந்தேன் அந்த டைமில். ஸோ நிறைய ஆடிஷன்ஸ்க்கு போயிட்டு இருந்தேன். அண்ட் காதல் கொண்டேன் வாஸ் ஒன் ஆஃப் த ஆடிஷன்ஸ் தட் ஐ கேவ். ஸோ 100% I would have been an actor. I don't know of which level. I don't know which language. அதே மாதிரி like when I went to Bombay, ஒரு first intention was Hindi movies பண்ணலாம். About South, I never thought, my family never thought. But the destiny pulled me here. What was written for me was here. So, if not Kaadhal Kondein, I think I would have been there in Bombay and doing, you know, some Hindi work. Kaadhal Kondein, 20 years ஆச்சு. Your 20 years of journey எப்படி இருக்கு? நல்லா இருக்கு. Different phases of life, no? In 20 years, I've seen, and different phases of my career. So nothing to complain about. நல்லா போயிட்டு இருக்கு. இல்லை, ஏதாவது உங்களுக்கு செரிஷ் பண்ணக்கூடிய மொமெண்ட் ஏதாவது இருக்குல்ல? இதான் நான் இப்போ சொன்னேன், இப்போ ரொம்ப கண்டென்ட், ரொம்ப சைலண்ட் கிடையாது அப்படின்னால உங்களுக்கு செரிஷ் பண்ணுற மாதிரி என்ன இருக்கு? From Kaadhal Kondein, I think first it was Kaadhal Kondein, and on the pointly I still remember பாம்பேல இருந்து வந்துட்டு ஷூட் பண்ணிட்டு I went back and I didn't know there was something called 100 days. ஏன்னா ஹிந்தி அப்போ ஹிந்தி ஜாஸ்தி பார்க்குவோம்ல. So in Hindi we don't have 100 days or 200 days of films. So sudden a call வந்தது production இருந்து, and they said that, you know, movie is 100 days and you have to come back. I was like, what is 100 days? So they said 100 days, it's run for 100 days in the theater, and it's a super hit. So I was like, okay, I was excited to come. And we had to go for the theater visit, me and Dhanush. So those moments were, you know, were something that made me realize that, okay, life is changing, you know. It's changed, because ஒரு theater visit பண்ணும்போது I just felt that, you know, suddenly I have, like, you know, so many fans and so many people loving me so much, and it was different. So that is one moment that, you know, I think I will remember all my life, and I still remember.
And adakaprom it was 7G, and then life became normal. I got used to it. Each film, I think I've learned a lot, and as a human also, as a person on a very personal level, I've learned a lot being in the industry, and a lot of moments to cherish like that. முதல் பட ஹீரோ தனுஷ். இன்னைக்கு வந்து அவரோட வளர்ச்சி, இந்த 20 வருஷத்துல அவரோட வளர்ச்சி பிரம்மாண்டமா இருக்கு. அதாவது இன்டர்நேஷனல் லெவலில் வரைக்கும் ரீச் ஆனது இருக்கு. அந்த உங்க கூட ஒருத்தர் அறிமுகம், அவருக்கு 2வது படம், உங்களுக்கு முதல் படம். ஸோ இன்னைக்கு அவர் இருக்கிற பிளேஸ்மெண்ட் உங்களுக்கு பார்க்கும்போது கோ ஸ்டாரா இப்படி இருக்கு. I feel happy to see him where he is, and I think he deserves it. ஏன்னா அந்த காதல் கொண்டேன்ல ஷூட் பண்ணும்போது ஒரு டெடிகேஷன் தட் ஹி ஹேட், for sure he deserves to be where he is, and it's I won't say it's purely luck. அது இல்லை. It is something that he has worked for, and he's still working for it. His each performance, even now in each film, for each character, you see it on screen that nariya pandranga, he's working hard for it. So when you work hard for it, and plus luck is by your side, so things really go well for you. 7G ரெயின்போ காலியில் உங்களோட அனிதா கேரக்டர் இன்னைக்கு வரைக்குமே நிறைய பசங்களுக்கு வந்து அது ஒரு க்ளோஸ் டு ஹார்ட் கேரக்டர். இந்த 20 years கழிச்சு அந்த கேரக்டரை நீங்கள் வந்து பார்க்குறீங்க வச்சுக்கோங்க. அந்த கேரக்டர் அனிதாவை ஆஃப்டர் 20 years இப்போ இருக்க சோனியா அகர்வால் பார்த்தா உங்கள் லைஃபோட அவங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ண முடியுதா? எந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ண முடியுது அந்த கேரக்டர்? Honestly, அனிதானா ஒரு அது ஷூட் பண்ணும்போதே it was something like, I just felt it was me. I don't know, but I just felt it was me. Anitana, it is like Sonia only, So even while shooting from that till now, I think it's just the same, If I see myself today, if I see 7G today, or even for the first time when I watched the movie, I just felt that, somewhere it's very near to what I am in real life. And that was the reason maybe why, because I was able to be so natural in that character. It came out, each and every expression, and director had given me that liberty, because he knew me, and he gave me that liberty to express the way I normally do. So adale edume he did not ask me to no, don't give these kind of expressions, or don't do this. He just let me be. So I think Anita is very close to my heart also, and that is one character that I feel really really connected to. இப்போ அனிதா கேரக்டர் அது வந்து ஒரு ஃபிலிம் கேரக்டர். அந்த கேரக்டர் இப்போ நிஜத்துல வருது, உங்களுக்கு நீங்க 2 பேரும் உட்கார்ந்து ஒரு இன்டராக்ட் பண்ணீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? எந்த மாதிரி ஒரு இன்டராக்ஷனா இருக்கும் அது? It'll be like talking to myself only, I think. But பேசினானா maybe கொஞ்சம் I'll be ஒரு questions இருக்கும். First will be this only, that நீங்க நிஜமா இப்படி பண்ணுவீங்களா இருந்தா, like just before the song, like you're going with the guy alone and being together, because it's something that while shooting I was thinking இப்படி how it is. And கண்டிப்பா இன்னொரு question என்னன்னா, that but it is something that when you're alive you don't know, or intuition irundhathu and the character towards the end. This is why she goes and she spends that one day with the guy, because she has one inner knowing that something is going to end. So those are the questions that I would have to ask. நீங்கள் நடிக்கிறது கொஞ்ச நாள்லேயே விஜய் கூட நடிச்சிங்க, மதுரை படம் நடிச்சிங்க. அதாவது ஆக்சுவலாக ஒரு செல்வராகவன் ஷேல்ஸ் இருந்து வெளியே வந்து நீங்கள் தனியாக ஒரு படம் பண்ணும்போது விஜய், அப்போ விஜய் எப்போ லீடிங்கான ஒரு ஹீரோ மதுரை நடிச்சிங்க. ஆனால் அதுக்கு அடுத்து ஒரு கமர்ஷியல் ஹீரோனா நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து படம் பண்ணாமல் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல மிஸ் பண்ணீங்க. ஏன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை தொடர்ந்து வந்துருந்துருக்கணும். எங்கே மிஸ் பண்ணி இன்னைக்கு அன்னைக்கு அது ஒரு நாளைக்கு அனலைஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கீங்களா? I think commercial பண்ணிருக்கேன், பட் என்னன்னா பண்ணவே இல்லைன்னு சொல்ல பண்ணிருப்பீங்க. பட் அந்த பிளாட்ஃபார்ம் ஒன்று வந்து கமர்ஷியல் படங்களே தொடர்ந்து ஒரு ஹீரோயின் அப்படி தொடர்ந்து விஜய் பண்றீங்க, அடுத்து வேற அப்படி தொடர்ந்து போயிருக்கணும். உங்களுக்கு அந்த கிராஃப்ட் வந்து
டக்குன்னு எங்கேயோ எடுத்து ஒரு மிஸ் ஆன மாதிரி தெரிஞ்சு சோனியா டக்குன்னு ஒரு நல்ல ஒரு படம் வந்திருக்கு. திடீர்னு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கேப் அது இருந்தது. எதனால அந்த கேப்? அது ஒரு கான்ஷியஸ்லி ஒரு யூனோ நிறைய நிறைய ஸ்கிரிப்ட்ஸ் கேட்கும்போது அந்த டைம்ல when you're doing well, you're in your peak, you have some pressure from all the sides. ஒரு மாதிரி you will feel that okay, am I taking a right decision or no? ஒரு ஸ்கிரிப்ட் கேட்கும்போது that pressure was there constantly, whether it is a big hero or a small hero, because by then அந்த டைம்ல like Anita is like people recognize me even till today as Anita, so that pressure I still have, but then at that point of time it was peak, and whether offer came from a big hero project or from a normal producer or whatsoever, but I used to think twice before accepting. So I just felt that I should not do something just running around the trees and just because it's a big project. அதுக்காக அதுக்காக I don't have to compromise and do something that that is against the image that has been created for me, so a few things I was not able to do because of that. And adukaprom a lot of time went doing these projects, like after Kaadhal Kondein I was shooting for Kovil Panambode. Ratnam sir called me and he said come for 7G, so continuous shooting poitru irundha. And then every time if Selva is asking me to do a film for him, I cannot say no because he's my guru, he's launched me. So and plus working with him I have to give him open time. You can't be like you can't be like okay na ungalku 10 days mattum kodukka mudiyum and the madri. So certain projects I lost because of that also, because since we are shooting for Pudhupettai, and it is not because only just because he's launched me, because of that I was under that thing that I cannot tell him that only 10 days, but I knew from the day one that the kind of avanga ipdi work பண்ணுவாங்க, அந்த ஒரு pattern எனக்கு தெரியும். So when I know that pattern, I don't want to disturb the creativity of a person, so me and Dhanush, both of us for that matter, Pudhupettai பண்ணும்போது we were like, even Dhanush didn't go anywhere else, I didn't go anywhere else. We were in Ramoji Film City for almost, I think Dhanush, maybe it was more than like 3, 4, 5 months he was there, and I was there for 3 months. So like that, a lot of things happened that way. So maybe because of that konjam gap irundhathu. சரி, நீங்க இவ்வளவு நடந்தா சிங்கிளா இருக்கிற ஐடியா உங்களுக்கு தெரியல. இப்போ let's see if the right one comes, it will happen definitely, but இப்போ வரைக்கும் I haven't gotten that feeling of the right person for me. அந்த ரைட் பர்சன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா சிம்பிளா தான் இருக்கணும். அப்படி பார்த்தா நிறைய சிம்பிளா இருக்காங்க, நிறைய ஹேண்ட்ஸம் இருக்காங்க, நிறைய ரக்கெட் பீப்புள் இருக்காங்க, எல்லாமே இருக்காங்க. பட் ஏதோ ஒரு விஷயம் எதிர்பார்க்குறீங்க, அது வந்து உங்களுக்கு ஹார்ட்ல சோல் கனெக்ட் ஆகணும். See, my soul, I don't know. I mean, you know what? Honestly, I think I get attracted to creative people a lot. So for me, that is one thing that I can't go and look around like that. I work in a creative atmosphere. Everyday life is like that. But that is one quality that that attracts me a lot towards a man. A person has to be creative, so other than that, as a woman, ipdi, like we all women have that whole list is there, of all the women that okay, ipdi irukano enage, he has to pamper me, he has to do this, he has to do that, all that is there. Of course I'm also a normal woman, right? So all that is there, but definitely I as I said, I don't like people telling lies and making stories and all that. I would na innu respect, for me it'll be, I would respect you more if you are honest about things, because then that's how I am.
I don't have any filters. எதுவுமே ஃபில்டர் பண்ண மாட்டேன். What I feel inside is what I show you outside, or is what I talk. So I won't say somebody has to be like me only. அதுவும் பண்ண முடியாது இல்ல. I can't expect somebody to be exactly like me. ஃபில்டர் போட்டாலாவது சீக்கிரமாவது ஒரு 4-5 சாய்ஸ் கிடைக்கும். நீ ஃபில்டரே இல்லைனீங்கன்னா எப்படி சாய்ஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு? That is one thing that my mother is cribbing now. She's like, you know, you have this one way of thinking ஒரு மாதிரி நீங்க, you know, you're kind of putting yourself in a position where, like, you know, you'll not like anyone like that. So அது அம்மாவும் சொல்லுவாங்க. But I don't know. I definitely know that there is somebody made for me. And I think each person for that matter, you know, husband and wife, or, you know, girlfriend or boyfriend, whether they get married or they don't get married, definitely, or, you know, when God gives you birth, there is another destiny written with yours. So that will happen. உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் பர்த் கர்மாவில நம்பிக்கை இருக்கா? கண்டிப்பா. அது உங்க லைஃப்ல இப்போ ஏதாவது ஒரு முக்கியமான ரோல் ஏதாவது ரோல் இது இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? உங்களோட கர்மா இல்ல ப்ரீவியஸ் பர்த் intuitions, current life, இந்த லைஃப்ல I think whatever everything இதுதான் கொஞ்சம் இப்பதான், you know, slowly I have started realizing that, you know, there is karma, definite. So you have to be conscious of your actions, and the sooner you realize, the better your life will be today, and tomorrow even better it will be. That's what I keep thinking to myself now, and I think for everyone that is what makes us a better human being also, illa, because that one fear is there that there is a higher power above. So we should not mess around with, we can mess around with people. Inge நம்ம hurt பண்ணலாம், இங்க நம்ம, you know, we can cheat people, we can hurt them, but there is something called karma for sure, and that comes from there, you know. It doesn't come human to human, it doesn't go that way. So I do believe in karma, yes. செல்வா உங்களோட நீங்க சொல்லும்போது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட், அதே மாதிரி ரொம்ப அடமெண்ட். ஒரு ஷார்ட்ஸ் பெர்ஃபெக்ஷன் இல்லாட்டி ரீடேக்ஸ் எத்தனாலும் போவார், அது மறந்துற வரை விட மாட்டேன். அதே ஸ்ட்ரிக்டாகவும் அதே அடமெண்டா இருந்த பர்சனல் லைஃப்ல இருந்தது ஒரு பிரச்சனை காரணமா இருந்திருக்குமா உங்களுடைய பிரிவுக்கு? It's just the reason that, you know, two people know between each other. It's something, it was a beautiful relationship. We have to talk about all that and make it, you know, public and all that. There's no point. The reason he knows, that reason I know, and we decided to part ways for good. Friends who have dated each other and then they are still friends and they are dating now different people. I don't know how people do it. இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய பேர் அவங்களுடைய அனுபவங்களை மிஸ் வாவ் தமிழால் பகிர்ந்திருப்பாங்க. இது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். இதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க, இந்த சேனலை. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். நன்றி, வணக்கம்.